Christi zurück zu SmackDown vs. Raw 2010. Wir sind mit Edge unterwegs, schon wie die letzten Male erwähnt. Und wir, ja, ich würde mal sagen, ab ins nächste Match. Ich glaube gegen den Herrn Kennedy. Genau, ein Einzelmatch. Mal schauen, wie das vonstatten geht. I believe in rewarding my SmackDown fans, which is why tonight's main event, right here in Boise, features Mr. Kennedy against the Rated R superstar, Edge. Oh no! Maria took a nasty spill right there. Edge capitalized on that accident and rolled up Mr. Kennedy. Is that it? Just like that? Come on. More importantly, is Maria okay? I guess as far as Kennedy's concerned, it's not over. Oh no, no! Can we get the medics down? Weiter geht's, die Schlacht mit Mr. Kennedy. Liegt die Maria da draußen oder ist die schon... Also nö, die ist schon wieder weg. Ach schade. Nö, da liegt sie, schau. Kann man sie... Bleibt die jetzt da liegen oder was? Aha. Ja, das muss mir schon was sagen, dass ich da Waffen aufnehmen kann. Ja, er ist ein bisschen ein Opportunist, ist er ja schon auch. Man muss das halt schon auch sagen. So. Wenn man sich die ganze Geschichte damals mit Vicky Guerrero anschaut, ne? Die Heirat, oder beziehungsweise angefangen hat er eigentlich alles mit dem Undertaker, ne? Wo die Vicky Guerrero den Undertaker von der WWE suspendiert hat. Der Edge da mit involviert war, keine Ahnung wie das genau war. Und dann wollte er der Edge, oder dann wollte er die Vicky den Edge heiraten etc. Und da war die Vicky ein bisschen blass um die Nase, als sie dann dahinter gekommen ist, dass der Edge sie betrogen hat mit der Heiratsplanerin. Ne? Und daraufhin ging ja Vicky Guerrero her und holte den Undertaker wieder zurück in die WWE. Ne? Upsi. Ja, was kommt denn jetzt? Where am I? What's going on? It's okay. I'm here. Oh, Edge. Thank goodness. What happened? Try not to talk. Save your strength. It was that Mr. Kennedy. When your back was turned, he attacked you. Just like that. Wham! It was disgusting. How long do I have to stay here? I need to get back to work. Sweetie, you're in no shape to do that. Think of your health. If only there was someone who could sort of fill in for you until you recover, which will hopefully be very, very soon. Well, you could fill in for me. That's a great idea. I just happen to have these power of attorney papers. Sign them, and I'll get back at Kennedy for me. For us. For both of us.
Okay, I think that sounds right. I guess. You Ja, did the right thing, babe. I'll be back to check on you later. Love ya. Bye. ein bisschen ein kleines Schlitzohr ist er ja schon, gell? Welcome to No Way Out, live from Detroit. What a night we had for you. But what a night we also had on Friday. Without General Manager Maria or Edge there to cause trouble, Mr. Kennedy cashed in his Money in the Bank to become the new WWE Champion. The only one more surprised than us was Big Show, who succumbed to a mic check to lose his title. Edge, what do you want? Hey, champ. I got some good news for you, and I got some bad news. I'm assuming that just having to talk to you is the bad news, so what's the good news? Big Show has decided to invoke his rematch clause tonight, so you get to square off with a 7-foot-tall giant. He's beatable. I proved that while you were away playing doctor. And I think I'll be the guest referee for the match tonight. Says who? Well, that's the other news. I'm the interim general manager. I'm still waiting for the good news? It's all good news for me, and all bad news for you. See you out there, champ. Dieser Edge, ja, er ist ein Schlingel. Wie war das in der letzten oder vorletzten Ausgabe mit dem Schwengel? Der eine kann seinen Schwengel platzieren, der andere muss ihn stecken lassen. I want Kennedy to stay champ, but I also want to punish him. The best thing to do would be to let Big Show beat on him for a while, then take out both of them and drag Kennedy on top of Big Show for the 3 count. Was? Ich will, dass Kennedy Champion bleibt, aber ich will ihn auch bestrafen. Das Beste wäre, ihn von Big Show verprügeln zu lassen, dann beide auszuschalten und danach Kennedy auf Big Show zu stapeln, um den 3-Count durchzuführen. Wie soll ich das machen? Oh man, it's one thing to be facing down a Big Show. It's another to have an enemy acting as a ref. If I'm Mr. Kennedy, I don't like this one bit. Ja, Big Show will den Titel, Mr. Kennedy ist der Beleidigte und der Blöde und wir feiern das einfach. Ach, ist das schön. Dem Edge seine Geschichte ist eher wie so eine Seifenoper, ne? And that punch lands hard. He's in big trouble. An incredible show of power. Hmm. And he threw a hard right hand there. And that's a leg drop from a 440-pound building. Oh, and that one got it. Ja, kann Edge irgendwas? Nö. Oh my God, a giant-sized choke slam. And it goes running. And he's dazed. Good grief. And
was a huge shot. Ach ja, also dieser Mr. Kennedy, der schafft ja nicht mal einen Big Show. Oh, a stiff, and I mean stiff shot there. Man, what a collision that was. Into the spine buster. Oh, and how much damage did that do? That's gonna leave a mark. Oh, God. Na Big Show, tu irgendwas, sonst wird so langweilig. Oh, reversed. Boah. That elbow just leveled him. Looks like the tables have definitely turned. Another clubbing blow. Oh, and a strong axe handle. Ja, ein paar Geschichten habe ich ja noch auf Lager. Sind ja nicht so Fighting back wenige. with all he's got. Nur ich überlege noch, welche ich euch zeige oder welche wir als nächstes machen. Keine Ahnung. Ich könnte in einer... Ich kann jetzt ein bisschen plaudern. Ist jetzt immer... He's got an opportunity. And Kennedy refuses to stay down. Ich könnte selber eine Geschichte, einen Charakter stellen. Ich kann gegen den Undertaker antreten. Ja, schauen wir mal. Es gibt ja genug Möglichkeiten in dieser Hinsicht. He dodged that bullet. And he's shaken. Na? Mensch, das dauert heute wieder. Ich hoffe, du hast einen Snickers dabei. Oh, that's a serious shot there. Countered by Kennedy. Oh, and a nice elbow. Great strategy here. No rush. If you can, just keep him right there. Oh, good grief. Jetzt stell dir mal vor, so ein Koloss wie Big Show krabbelt dir über deinen Oberkörper, so wie du es gerade gesehen hast. Da fühlst du dich bestimmt wie And Pampe. there he goes. The submission is locked in. So ein Matsche-Pampe-Hippie. Na komm. A clubbing axe handle. A hard right hand. Whoa, that one landed. Oh my. That one knocked him goopier than a pet coon. Naja, ich mein, Big Show verprügelt ihn eigentlich ganz brav. Really wearing the submission hold applied and the rest in position. Oh! Oh my! Now that's what you call a compromising position.
Ja, ich weiß nicht, was ich dir jetzt noch erzählen soll, weil ich meine, ich finde das ganz unterhaltsam. Mal sich nicht die Finger wund drücken. Unloading with that kick to the midsection. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. A big clubbing blow. He's making a couple. One. Ist das langweilig. Oh. Powerbomb. Devastating. This could be three right here. And Kennedy refuses to stay down. Textbook hold. And this is all but over. Here's the pin. This could be it. One. There's a reversal by Kennedy. Ich meine, Mr. Kennedy, du willst unbedingt so toll sein und dann, ja, naja. Here's a move that'll have you singing soprano afterward. Ich weiß nicht, ich mag den Mr. Kennedy einfach nicht. Sorry, wenn du ihn magst, alles in Ordnung, aber ansonsten, ich weiß nicht. Bin nur gerade am Überlegen, wie ich mich jetzt noch einmischen soll. Oh, man, I feel bad for him. Oh, man, this will flat out wear you down. He doesn't know where he is. What the? Edge just hit the Big Show. If you're Edge, why in the world would you make an enemy out of the world's largest athlete? We knew it was only a matter of time. I got a feeling that won't be the last cheap shot on Kennedy in this one. Disgustingly, dragging his nails down the back. Anatomic drop, compressing the spine. Aha! Oh, man, how did he even take that? Hey!
It's going to be a while before the referee gets up from that. He could have the pin right here. One. And Kennedy refuses to stay down. Man möchte ja fast meinen, ich manipuliere. Look at the strength. Oh, he sucked him back in off that Irish whip, and you see the results. Ah, okay, so funktioniert das. What's Edge doing? I think, well, he obviously... heck if I know. Kennedy wins. Kennedy wins. When I heard about this matchup and that Edge was reffing, I wouldn't have thought Kennedy would even come out as champion. I assume Edge plans to take the WWE Championship away, and will get more satisfaction in doing it from Mr. Kennedy than anyone else. You gotta hand it to Edge. The man is definitely devious. And that's it from No Way Out. We're glad you tuned in, and we'll see you Friday night on SmackDown. Bonus freigeschaltet. Schleife Kennedy auf Big Show. Bedingung erfüllt. Locker Room Brawl. Einige Kämpfe sind nicht für den Ring bestimmt. Jetzt kannst du auch Dampf in der Umkleide ablassen. Ach schön. Welcome from Milwaukee and tonight's episode of SmackDown. I'm Jim Ross. Alongside me, as usual, my broadcast partner, Taz. We're deep in the rated R regime, JR, for sure. Edge is apparently in charge and made a huge impact at No Way Out. It certainly appears that the Wolf is running the hen house. Maria, please get well soon. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, that's nice, ladies. Carrying the weight of an entire brand takes its toll, even when you're as powerful as I am. You know, my cheeks are also feeling a little tender. I think they need some attention too. Yeah, work those tired muscles. Boy, it's already getting late. Oh, did I tell the two of you that you have a match tonight against each other? Don't worry. The winner gets some one-on-one time with the boss. Me. I have a match too, but it shouldn't be too strenuous. Now run along, ladies. Er ist ja eine opportunistische Kröte. Also wirklich. Edge, du bist ein Wahnsinn. So, speichern bitte und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder und werden mal schauen, was wir mit unserem, ich nenn's mal, mit unserer wundersamen, empfindsamen, empathischen Blüte namens Edge noch weiter treiben können. Bis zum nächsten Mal. Baba!